नमस्कार मित्रांनो, मी राव चौधरी आपलं सर्वांचं स्टुडंट ॲक्टिव्हिटी बोर्ड चॅनलमध्ये स्वागत करतो। मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये सेकंड लँग्वेज इंग्लिश स्टँडर्ड 7 सेमेस्टर सेकंडच्या युनिट सेकंडचा अभ्यास आपण करूया। युनिटचे नाव आहे स्टेप बाय स्टेप ॲक्टिव्हिटी 1 हाऊ टू मेक पेपर बोट। पेपर बोट कशा पद्धतीने बनवू ते शिकूया आणि समजूया। टेक अ स्क्वेअर शीट ऑफ पेपर and fold it along the middle horizontally. Then fold it again vertically as shown. You get folded square. Now fold one of the flap backward. Fold the remaining 3 flaps as shown. Now you get a triangle. Put your finger inside the triangle to make a cap. Now make the two ends of the cap meet. Carefully pull the base. Pull the flap towards. Press them sideways. Your boat is ready. मित्रांनो, या पुढची ॲक्टिव्हिटी पुढच्या व्हिडिओत आपण पाहूया। ती ॲक्टिव्हिटी देखील आपल्या विद्यार्थी मित्रांनीच केलेली आहे, ती नक्की पहा। व्हिडिओ आवडल्यास सबस्क्राईब करा, लाईक करा। धन्यवाद।